হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ইয়ে পাইছো তো না যে ওই যে আমি যে থার্ড আর ফোর্থ সিটির ওটা ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছি। জি স্যার, পাইছি। তাই তোমরা আস্তে আস্তে চেষ্টা করে ওটা জমা দিয়ে দাও কেমন? স্যার স্যার গতদিন যে টপোলজি পড়ালেন না, ওটা না আমি বুঝিনি, এটা আজকে আরেকবার একটু বুঝাই দিই। কোনটা কোনটা বুঝো নাই? ওই যে লাস্টে যে টপিকটা পড়াইছেন টপোলজি। আচ্ছা, টপোলজি বলে দিব। সবাই আসছে? তোমরা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার।
আচ্ছা, গত ক্লাসে আমি লাস্টেরটা আরেকবার ডিসকাস করি কেমন? Dear student, তোমরা I am audible from your side? জি স্যার। Okay. Our last topic was topological ordering. We want to find out the topological order. Now at first you have to know what is topological order. In our practical life, we already implemented topological order. Now where we implement topological order, think when you selecting your course. In that case, at first you check whether that course has prerequisite or not. If one course has prerequisite, in that case, at first you have to complete your prerequisite course. After completing the prerequisite course, then you need to select the main course. So it is needed, it is mandatory to complete prerequisite course at first, then main course. So here you have maintained the topological order. In our practical life, if you think, we have maintained some topological order. For example, when we wear our dress, in that case we maintain some topological order. Last when we dress up, in that case, finally, after wearing the socks, then finally we wear shoes or something. So that depends on the which order I will maintain, because when dress up, in that case you maintain some order. When you take course, you maintain some order. When you go to the university, in that case you maintain some order. So it is some in our practical life we follow some orders, and one thing you have to complete before other thing. So that is the topological order. So remember that topological order can be represented through the directed acyclic graph. Topological order can be maintained, can be represented by using directed acyclic graph. Now, what is directed acyclic graph? In the directed acyclic graph, you should remember that graph should have direction, and anywhere or any component of the graph should not contain cycle. If there is a cycle, in that case you are restricted, you are prohibited to get the topological order, because if graph has cycle, in that case we are not allowed to find out that topological order. So this is the topological order. I hope that you have understood what I said.
Now, dear student, whether you have understood at first what is topological order, তুমি এটা বুঝতে পেরেছো কিনা যে টপোলজিক্যাল অর্ডার কাকে বলে? বুঝছো না বুঝো নাই? টপোলজিক্যাল হ্যাঁ অর্ডার, বুঝছি। হ্যাঁ, টপোলজিক্যাল অর্ডার আমি বলছি আমাদের প্র্যাকটিক্যালি আমরা সব জায়গার মধ্যেই হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্ট করি, যে আমরা ড্রেস করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মেনটেন করি যে এটা আগে পড়তে হবে, ওটা আগে পড়ো, ওটা পরে পড়তে হবে। আমরা ড্রেস করার সময় সবার পরে পরি হচ্ছে মোজা, মোজা আর হচ্ছে যে জুতা পরি হলো সবার পরে। সুতরাং এই যে লক্ষ্য করো তার আগে আমরা অনেক কিছু করি, সুতরাং সেখানেও কিন্তু আমরা হচ্ছে একটা টপোলজিক্যাল অর্ডার মেনটেন করি। তো হচ্ছে যে আমরা কোর্স নেওয়ার সময় আমরা এই কোর্সটা আগে নিতে হবে, ওই কোর্সটা পরে নিতে হবে, ওটা হচ্ছে তার আগে নিতে হবে, সেখানেও কিন্তু আমরা হলো যে টপোলজিক্যাল অর্ডার মেনটেন করি। সুতরাং টপোলজিক্যাল অর্ডারকে আমি বলছি যে আমরা একটা ডিরেক্টেড এসাইক্লিক গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। হোয়াট ইজ ডিরেক্টেড এসাইক্লিক গ্রাফ? ডিরেক্টেড এসাইক্লিক গ্রাফ মানে হচ্ছে সেখানে সাইকেল থাকা যাবে না এবং সেখানে হচ্ছে যে ডাইরেকশন থাকতে হবে, ডিরেকশনও থাকতে হবে, আবার সাইকেল থাকা যাবে না। যদি তাই হয় ডিরেকশন থাকতে হবে, সাইকেল থাকা যাবে না, তাহলে সেই গ্রাফটা কেন সাইকেল থাকা যাবে না? কারণ সাইকেল থাকলেই কিন্তু তুমি হচ্ছে যে টপোলজিক্যাল অর্ডার বের করতে পারবে না। তো এই হচ্ছে মোটামুটি কথাবার্তা। তো এখানে অ্যালগরিদমটা কিভাবে কাজ করে বলছে, এল সমান হচ্ছে এমটি লিস্ট দ্যাট উইল কন্টেইন দ্য সর্টেড এলিমেন্টস। বলছে তুমি প্রথমে এল একটা নেবে, at first you have to take L. What is L? L initially is empty. L does not contain anything initially, but after completing the algorithm, L will contain some orders, sorted order. So that is your topological order. That means L will contain the topological order. L will contain the topological order. So here L is topological order, but initially L is empty. And set will contain all the nodes with no incoming edge. That means the set you have to write some vertex or nodes, but remember that those nodes should not have any incoming edge. So those nodes should not have incoming edge. So that is the set. While set is not empty do, while set is not empty do, you have to continue the algorithm up to set is not empty. Up to set is not empty, you have to continue the loop. Remove a node, at first remove a node M from set. Remove a node M from set. So at first you have to take one node from M. You have to take one node from M. So dear student, because set contains some node, so you have to take one node from the set. Mistake, last class I told you there is a mistake. Add M. It should be M, not N. It should be M. Here mistakenly I have written N, but it should be M. Add M to L. That means you have to add M to topological order. You have to add M to topological order. For each node N with an edge E from M to N do. That means already you have selected your M. So now you have to find
all the edges from M to N. So at first, what you have to do? Dear student, at first you have to, again I am repeating, here you have selected your RAM. You have selected your RAM. After selecting your RAM, now you have to find all the A's from M to N. Because already M is selected. Already M is selected and M is inserted into L. Now you have to know all the edges from M to N. Now remove edge E from the graph because here is M to N, some edges are here. So from the edges, one of the edges should be discarded from the graph. Edge should be discarded from the graph if N has no incoming edge. If N has no incoming edge, now you have to check whether you selected N which contains an incoming edge or not. If it is not, then insert N into set. Then insert N into set. So this is the topological order algorithm. Dear student, after loop, after while loop, if graph has edges, then return error, graph has at least one cycle. Graph has at least one cycle. This is the if graph has edges. If graph is empty, in that case you have to, your output will be L. Here topology, here a topologically sorted error হয়ে গেছে. It should be order. Mistakenly I have written error here. It should be order. Order. It should be order. A topologically sorted order. Return L. A topologically sorted order. A topologically sorted order. A topologically sorted order. A topologically sorted order it should be. Now example is, dear student, last class I told you, I gave you an example. Today again I will discuss that example to clarify you. Here CAC 121, CAC 217, CAC 211, CAC 227. I have taken 4 courses. I have taken 4 courses. And now at first you have to check whether this graph contains cycle or not, or contains direction or not. If you look at the graph, there is a direction. There is a direction. So since there are some directions, so our first criteria is satisfied because at first for topological order, graph should be directed. So here our graph is directed. Now, dear student, whether cycle, you have to check the cycle. You have to check the cycle, whether this graph contains cycle or not. I already told you for every component of the graph, you have to check whether it contains cycle or not. At first, I am checking this part. CAC 121, then CAC 227,
then CAC 211, whether this part contains a cycle or not. If you look at the graph very carefully, in this part there is no cycle. Why there is no cycle? CAC 1 to 1, then CAC 2 to 7, then CAC 217. Then I cannot go from CAC 211 to CAC 121. If there is a route from CAC 211 to 121, then there will be a cycle. But dear student, in this graph, in this component, CAC 1 to 1, CAC 2 to 7, CAC 211, in this part, there is no cycle. There is no cycle. So dear student, in this part, there is no cycle. There is no cycle. So this part does not contain any cycle. Similarly, dear student, in this part, CAC 1 to 1, CAC 211, CAC 217, this part also does not contain any cycle. So this part does not any cycle and this part does not any cycle. So both of this part does not contain any cycle. Since both of this part does not contain any cycle, so I can say that. So I can say that this graph does not contain any cycle. So graph is directed, that is, that condition is satisfied. Graph is acyclic. Graph is acyclic, that is also satisfied. So I am able to do the topological order. So dear student, our topological order, here topological order. So topological order, I can calculate the topological order from the graph. Since this name CAC 1 to 1, CAC 217, CAC 227, CAC 211, those vertices name are long. Because of that, I have renamed the CAC 1 to 1 by C1, CAC 217 by C2, CAC 227 by C4, CAC 211 by C3. So, dear student, here 4 vertices are replaced by the new vertices for simple calculation. Now I have to find out the topological order. Dear student, already I told you for topological order, graph should be directed and there is a direction in graph. So first condition is satisfied. Another condition I told you, that was graph should be acyclic, and I already told you this part does not contain any cycle. This part also does not contain any cycle. Why is the cycle? Cycle means you are able to move first, but after traversing the graph, first vertex and last vertex are same. That is cycle. For example, CAC 1 to 1, CAC 2 to 7. Here CAC 211. So there is no route from CAC 211 to CAC 1 to 1. If this arrow direction in the reverse order, in that case there is a cycle. But now this graph does not contain cycle, because CAC 1 to 1 to CAC 2 to 7, then CAC 211. So I cannot go from CAC 211 to CAC 1 to 1. So there is no graph, there is no cycle. So similarly, dear student, in this part also does not contain any cycle. So since this graph does not contain any cycle, so since this graph does not contain any cycle, so this graph is acyclic graph. So direction are here,
acyclic condition is satisfied, so I can do the topological order. I can do the topological order, dear student. Now L equal to empty. Now L equal to empty, because in the algorithm at first L equal to empty list that contain the sorted elements. So at first I have taken I have taken a L equal to empty. L equal to empty, then set. Second one is set equal to set of all nodes with no incoming edge. Set equal to, again set equal to, dear student, again set equal to all nodes with no incoming edge. So now you have to look in the simplified diagram. You have to find the node that dear student, please wait, my battery charge is low. So dear student, in the simplified graph, C1, C2, C4, C3, those vertices are here. In the algorithm, first line is L equal to empty list that will contain the sorted list. So L equal to empty. L equal to empty initially according to algorithm. Set equals set of all nodes with no incoming edge. So set equal to all nodes with no incoming edge. Why I have written C1? Because there is a condition, set of all nodes with no incoming edge. That means, dear student, you have to write inside the set, you have to write those vertices. Towards those vertices, there is no incoming edge. For example, you can think about C1. There is no incoming edge towards C1. There is no incoming edge towards C1. So, dear student, there is no incoming edge towards C1. So, I can write C1 inside the set. Inside the set, I can write C1. So, set C1, set C1. Set C1. So, say inside the set, I have written C1 because towards C1, there is no incoming edge. But if you think about C2, there is incoming edge. If you think C3, incoming edge from C2, incoming edge from C1, incoming edge from C4. So I cannot write C2, C3, and also C4 because there is incoming edge from C1 to C4. So only in this graph, only C1 is the vertex. C1 is the vertex towards which there is no incoming edge. Because of that, I can write C1 here. Please follow. যদি C1-এও যদি ইনকামিং এজ থাকতো সেক্ষেত্রে কি মানে অর্ডার করতে পারতাম না? আচ্ছা, ধরো যে এটা উল্টা দিকে থাকতো, এই লাইনটা উল্টা দিকে থাকতো, তাহলে কি হতো? এই লাইনটা যদি উল্টা দিকে থাকতো, C1 এর দিকেও তখন ইনকামিং এজ থাকতো। ইনকামিং এজ থাকতো, তাই তো লিখতে পারতা না। তাই তো তুমি টপোলজিক্যাল অর্ডারিং করতে পারতা না। কেন পারতা না? কারণ তখন এখানে একটা সাইকেল হতো। সাইকেল হতো কিভাবে? C1 থেকে C4, C4 থেকে C3, C3 থেকে C1, একটা সাইকেল হয়ে যেত। সাইকেল হয়ে যেত, তুমি টপোলজিক্যাল অর্ডার এমনিই করতে পারবে না। ঠিক আছে? তাহলে হচ্ছে যে বললাম যে
According to algorithm, set equal to list of all nodes with no incoming edge. So dear student, if I look at the graph, only C1 is the only vertex towards which there is no incoming edge. So I can write only C1 inside the set that I have written here. Now dear student, at first, according to algorithm, while there is a while loop, while set is not empty 2. While set is not empty 2, you have to continue your words. You have to run the algorithm. You have to run the algorithm. You have to run the algorithm until set is not empty. Until set is not empty. Until set is not empty, you have to continue the loop. So while set is not empty, while set is not empty, here, so you have to run the algorithm until set is not empty. Our set is not empty. If you look at the set, this set is not empty. There is an element which is C1, which is C1 that I have written here. So our while loop condition is true. Now remove a node M from set. Remove a node M from set. বলছে তোমাকে সেট থেকে একটা নোডকে রিমুভ করতে হবে এবং যার নাম হবে m। তাহলে হচ্ছে যে m সমান হবে c1, কারণ আমার সেটের মধ্যে আছেই c1, সেটের মধ্যে আছেই একটা c1 আছে। Since I have c1 inside the set, so dear student, I have written here our m equal to c1 because remove a node m from set. So I have removed C1 from the set, whose name is M now, according to algorithm. Now, dear student, add M to L. Add M to L. Add M to L. Here, I already told you there is a mistake. Because instead of M, I have written M here. This is the mistake. So add M to L. বলছি তোমাকে m কে ইয়েতে রাখতে হবে, l এ রাখতে হবে। So I have to insert m. M means our c1. M means our c1. So c1 should be inserted into l. That I have written here. Then dear student, now you have to find out the all edges from m. Because our m is c1, our m is c1. So from c1, where you can go? According to this graph, from c1, you can go to c2, you can go to c4, you can go to c3. So according to this graph, you can go from c1 to c2. You can go from C1 to C3. You can go from C1 to C4. So C1 to C2, C1 to C4, C1 to C3. So dear student, here C1 to C2, C1 to C4, and C1 to C3. You can go from C1 to C2, you can go from C1 to C4, you can go from C1 to C3. Three vertices, you can go from C1. So C1 to C2, C1 to C4, C1 to C3. So now, dear student, here C1 to C2, C1 to C2. Second line is remove edge E from the graph. Remove edge E from the graph. So
Since E means our age, E means C1, C2. So you have to remove graph, remove age C1, C2 from the graph. Here, dear student, in the original graph, there is C1, C2. Since our age is C1, C2, according to algorithm, remove age E from the graph. So I have removed the C1, C2 from the graph. C1, C2 age. You have to delete the age, not vertex. You have to delete the age. But there is a condition, you have to be careful. You have to be careful. Graph should not be disconnected graph. Graph should not be disconnected, which you should be careful. So I have deleted C1, C2. Since I have deleted C1, C2, so in this graph there is no C1, C2 S. According to algorithm, I have remove S E from the graph. Now, dear student, here, if n has no other incoming edge, then insert n into set. Now you have to check whether n contains an incoming edge or not. C2, our n is C2. Our n is C2. Now you have to check whether C2 contains incoming edge or not. So C2 contains incoming edge or not. Since our this graph, our C2 does not contain any incoming edge towards C2, so I can write C2 into set. I can write C2 into set because C2 has no incoming edge. So because of that, I can insert C2 into set. Now C1, C4. Now C1, C4. Now C1, C4. C1 is M and C4 is N. C1 is M, C second is. Now I am considering because our M value is C1, so C1 to C4 I can go. Because of that C1, C4, dear student, now C1 is M and C2 is 4. C4 is M. Again discard, that means because inside the loop, I have written this part inside the loop, remove age E from the graph. Because of that, dear student, remove A is C1, C4 is you should be discarded from the graph. So C1, C4 you have to discard it. So I have discarded C1, C4, dear student. Now this is my graph. Again, you have to check whether C4, you can write C4 inside the set or not. Since C4 and since C4 is and since C4 is and, so you can write C4 inside the set. And C4 there is no incoming edge towards C4 because there is no incoming edge towards C4. C4 এর দিকে কোনো incoming edge নাই, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে C4 এর দিকে কেউ আসতেছে না, সুতরাং C4 আমি রাখতে পারবো। Then dear student, another is because our M value is C1, C1 to C3, C1 to C3. So I have to discard those edges, C1, C3 edges, C1, C3 edges I can discard. So after discarding this one, my graph is this one. Now, dear student, you have to check whether you can write n inside the set or not. Since our n value is C3, n value is C3, so whether you can write C3 inside the set. Now you are not allowed to write C3 inside the set because C3 towards C3 there is incoming edge from C2, another incoming edge from C4. So I cannot write C3. I cannot write C3 inside the set. Because of that, I have given here cross sign.
Dear student, up to this point it is clear. এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সেটা দেখো। জি স্যার। Now again you have to discard. Now you have to discard one from the set, because M taken from the set. If you look at that algorithm, the while loop, inside the while loop, again if while loop will be executed, remove a node M from the set. তোমাকে বলছে যায় তোমার প্রথম বলছে সেট কি খালি হয়ে গেছে, whether set is empty or not. At first you have to check, but inside the set we have two elements, one is C2, one is C4. Since our set is not empty, so you can remove M from the set. You can remove M from the set. So dear student, I have removed C2 from the set. I have removed C2 from the set and I have written that is M, because M, its name will be M. According to algorithm, M should be written inside the L. So C2, I have inserted C2 inside L. Now dear student, you have to check from C2 where you can go. From C2 where you can go. My M value is C2. So from C2 to C3 I can go. 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 Since I can go from C2 to C3, so I have written C2, C3. According to algorithm, discard Mn. So this is our M, this is our N. So I have to discard this S, C2, C3S. So now my graph is like this. Now I have a question whether I can write C3 inside the set. It is not. Why it is not? Because my M is C2, my M is C2, my N is C3. M is C2, N is C3. Since M is C2, N is C3. So M is C2, N is C3. So you have to discard C2, C3. After discarding C2, C3, so C4, C3. Now my question is whether I can write C3 inside the set. No, because towards C3 there is incoming S. Towards C3 there is incoming S, so I cannot write C3 inside the set. Now M equal to C4. Now M equal to C4. So you can insert C4 inside A. C1, C2, C4. Now M is C4. So C4 to from C4, where you can go? You can go to C3. So C4, C3. Now you have to discard C4, C3. If I discard C4, C3, graph will be empty. Graph will be empty. Since our graph is empty, so dear student, now you have to check whether you can insert C3 into, there is any incoming edge towards C3. No, there is a graph is not available, so there is no incoming edge towards C3. Since there is no incoming edge towards C3, so you can write C3 into the set. I have written C3 into the set. So now set contains C3. Now you again M equal to, you have to take one element from the set. So C3 I have taken as M. So I have inserted C3 into it. Since our graph is empty, I cannot go from C3 to anywhere. So our graph is empty and set is also empty. Since set is empty
according to algorithm, you cannot continue the algorithm while set is not empty. Why set is not empty? Since my set is empty, so I am not able to continue the loop. So return L. Return L. L is C1, C2, C4, C3. C1, C2, C4, C3. C1, C2, C4, C3. So return L. Return C1, C2, C4, C3. L value is C1, C2, C4, C3. Please wait. Hello, Shakil. হ্যাঁ বলো। স্যার আপনার মিউট করা আছে স্যার। So dear student, here final, what is your final output? According to algorithm, if graph has edges, then return arrow. But if you look at our final stage, our graph is not available. Our graph is not available in the final stage. Our graph is empty. Since our graph is empty, according to the algorithm, if else, so a program will go for else. Return L. Return L. You have to return L. You have to return L because our graph is empty. Since our graph is empty in the final stage, so return L. Now return L. Return L. L means C1, C2, C4, C3. So C1, C2, C4, C3, and this is our output. So C1, C2, C4, C3 is our output. C1. What is C1? What is C1? C1 means CSC 1 to 1. C2 means CSC 217. C4 means CSC 2 to 7. C3 means CSC 211. So dear student, I hope that you have understood what I am trying to say. So our topological ordering is, at first you have to complete CSC 1 to 1. Secondly, you have to complete CSC 217, then CSC 2 to 7, then CSC 211. This is our topological order. I hope that you have understood what I am trying to say. আরো কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারো, আমি না কিন্তু পরবর্তী টপিকে চলে যাব। আমি তোমাদের একজন বুঝে নাই, সেজন্য তার জন্য এটা রিপিট করেছি। সবাই ক্লিয়ার? বুঝছো না? জি স্যার, বুঝছি। তোমরা বইটি পড়ো না নাকি শুধু আমার লেকচারে শোনো? হ্যাঁ, আমি আপনার লেকচার শুনি আর পিডিএফ লিখি। মানে বই পড়ো না? বই তো একটু পড়তে হবে না? ডাটা স্ট্রাকচার বই একটু পড়তে হবে না আমাদের? আগে আমরা পড়বো না, পড়া দরকার আছে কি নাই সেটা বলছি। স্যার আপনার পিডিএফ এ সব ডিটেইলে লেখা থাকে, তো এই জন্য আর দরকার হয় না লেকচার। আমি তো বইয়ের রিপ্লেসমেন্ট না আর কি, না কারণ হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে যে একটু বই তো একটু মাঝে মধ্যে একটু দেখতে হয়। আর একটা খুলে আমরা তো ছোটবেলায় বইরে একটু খুলে টুলে বইয়ের গন্ধ শুকতাম। তুই বলছি নতুন বই পাইলে আমরা একটু গন্ধ রয়ে শুকতাম, যে গন্ধ, নতুন বইয়ের একটা গন্ধ আছে না? স্যার এখন তো সব পিডিএফ, বইয়ের গন্ধ কেমনে পাবো? বইয়ের গন্ধ দরকার না নাকি? আগে আমাদের সময় নেয়। Now dear student, binary tree.
A tree is a connected acyclic graph. Now I am talking about the tree, binary tree. A tree is a connected acyclic graph. A tree is a connected acyclic graph. So dear student, this is not a tree. Why this is not a tree? Because there is a cycle. According to definition of tree, a tree is a connected acyclic graph. Graph should be acyclic. That means there should no cycle. So A, B, C, D, E. So here A, B, C, D, E. This is this is a graph. This graph does not contain any cycle. Does contain a cycle because there is a B, C. There is a cycle. A, B, C, then A. So there is a cycle there, student. There is a cycle. Since there is a cycle, this is the connected cyclic graph. Because of that, it is not a tree. But if you look in the right side tree, there is no cycle there, student. There is no cycle because in this case, A to B, B to C, C to A. There is a cycle. But here there is no cycle. Here there is no cycle. So connected. So it is not connected. It is connected a cyclic graph. It is connected also a cyclic graph because there is no cycle. But in the left side graph, we have a cycle. So because of that, dear student, the right side graph we have no cycle and simultaneously it is a connected graph. There is no isolated vertex. There is no isolated vertex or 1 degree vertex. There is no isolated vertex or 1 degree vertex. So because of that, dear student, it is a tree. কারণ আমি বাংলাতে বলি এখানে হচ্ছে সাইকেল আছে সাইকেল কি বলতে পারো সাইকেল কি জিনিস স্যার বাইসাইকেল না বাইসাইকেল না এখানে সাইকেল মানে হচ্ছে কোন এক জায়গা থেকে তুমি ঘুরে আবার ওই জায়গাতে যদি ফিরে আসতে পারো তাহলে বুঝা যায় সেখানে সেই জায়গাতে সাইকেল আছে কোন এক জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে তুমি যদি ঘুরে আবার সেই জায়গায় চলে আসতে পারো তাহলে বুঝবা যে সেখানে সাইকেল আছে যেমন এখানে সাইকেল আছে কেন সাইকেল আছে আমি যদি এই থেকে যাত্রা শুরু করি A থেকে B তে গেলাম B থেকে C তে গেলাম C থেকে আবার A তে চলে আসতে পারি তার মানে এই গ্রাফে কিন্তু সাইকেল আছে because of that it is not tree but in the right side graph it is a tree because there is no cycle you cannot move if I start from A to B B to D then D to E there is I cannot go so because of that there is no cycle so it is a cyclic graph connected graph so it is a tree now there is student different types of trees A, B, C, D. A, B, C, D. This is a binary tree. This is a binary tree that I have written here. A, B, C, D. This is a binary tree. Why this is the binary tree? Because A has 2 children. A has 2 children. Dear student, A has 2 children. Here I have written. A has B and C 2 children. B has only 1 children, that is D. So 1 child. D and C has no children. D and C has no children. Since at most 2 children, so it is a binary tree. Since at most 2 children, dear student, A contains 2 children, BC. B contains 1 children, that is D. And D and C does not contain any children, so it is D and C. It contains no children. So since binary tree, full binary tree, no, it is not complete binary tree, but it is binary tree because at most 2 children. At most in this graph, in this tree, we have at most 2 children. Since at most 2 children, so it is a binary tree. If you look at the right side tree, A contains 3 children. One is B, one is C, one is D. So A contains B, C, D, 3 children. C contains 2 children. We have 2 children.
And B, D, E, F, no child. B, E, D, F, no child. This no child. So, dear student, here look at the at most three children. At most three children in this graph, in this tree. In this tree, at most three children, because A contains three children, C contains two children, B, D, E, F contains no children. Since at most three children, so ternary tree. So ternary, this is the ternary tree. Now family structure of tree. Family structure of tree, young student here. A is the root. A is the root. Dear student, A is the root. So A is the root. A is the root. Here A is the root because it has no father. Because it has no father. A has no father. A has no father. Because of that, since A has no father, so I can say that since A has no father, so it is the A has no father. Dear student, A has no father, so it is the root of that tree. And father of B is A. Father of B and father of C is A. Father of B and father of C is A. And father of E and A. E and A father is B. Father of Z is C. So I hope that you have understood who are the father of whom. So father of B and C are A. Father of E and F are B. Father of Z is C. So dear student, here father of B is A, father of C is A. Now grandfather of E is A. Grandfather of F is A. Grandfather of Z is A. So dear student, A has two children, B and C. B has two children, E, F. C has one child, that is G. E, F, G, no child. E, F, G, no child, that is the leaf node. E, F, G, no child, that is the leaf node. E, F, G, no child, that is the leaf node. Because E, F, G has no child. So no child, that is the leaf node. So you have to know many things. One is, what is root? Root has no father. Root has no father, so this is the root node. And father of B and C is A. Father of E and F is B. Father of G is C. And on the other hand, you can say that children of A is BC, children of B is EF, children of C is G. So EFG has no child. So since EFG has no child, so it is the leaf node. So dear student, whether you have understood this part or not, বুঝছো না বুঝো নাই কিছুই বলো? Yeah. And another thing you have to know, B and C are siblings because B and C has same father. B and C has same father. Since B and C has same father, so B and C are siblings. And EF are siblings because E and F are same father. E and F are same father, so E and F are siblings. So dear student, now another thing is, here I have drawn a graph A, B, C, D, E, F. So height of tree. What will be the height of tree? At first you have to know the level of the node, level of the vertex of the tree. The level of A is 0. The level of B and C is 1. Level of D and E is 2.
Level of F is 3. Level of A is 0. Level of B C1. Level of D E2. Level of F is 3. So height of, now what will be the height of the tree? Height means height of the tree equal to max of level I. You have to find out the maximum level. Here maximum level is 3. Here maximum level is 3, so I have written 3 because max of level I. Among all the level I, you have to find which level I is maximum. Since our level I maximum level is 3, so I have written 3. So height of the tree is 3. Height of the height of the tree is 3. So dear student, here I have found the two things. One is how to calculate the level of each of the node is initial root. The level of the root is 0 because 0, yes. And level of B and C are 1, and level of D and E is 2, level of F is 3. So if you go deeper, in that case, level will be increased by 1. So height is maximum of level I. Since our maximum level is 3, so our height is 3. So binary tree traversal technique. Binary tree traversal technique. Now, you know that their student from discrete math, those who completed the discrete math, then they know the tree traversal technique. So binary tree traversal technique here, pre-order. Pre-order is root, left, right. Root, left, right. Here our root, left, right. Always remember that the pre-order, root, left, right. How you remember? In the pre-order, since there is a pre, so root at first. Since in, so root in the middle. Post, root in the last. Just how can you remember? How can you remember the algorithm of pre-order, in-order, post-order, and level order? Dear student, how can you remember? You have to remember like this way. Since I have a root, so in the pre-order, pre-order, since there is a pre, so root at first. There is a in, root in the middle. Since there is a post, root in the last. So this is the, and always left should become before right. So because of that, left, right, left, right, left, left, right. So left at first, left, then right. Left, then right. Left, then right. So root, in the pre-order, root, left, right. In the in order, left, root, right. In the post order, left, right, root. In the level order, in the case of level order, নাকি রাইট এটা তো মানে বরাবর বোঝাচ্ছে হ্যাঁ স্যার জিটা কি মানে লেফটে নাকি রাইটে this left side. In the level order, you have to complete, you have to traverse vertices by level. Now, how can I traverse the vertices here? Level 0, level 1, level 2, level 3. The student level 0, level 1, level 2, level 3. Level 0, at level 0, I have A. So at first, I will show you level order traversal because it is level by level. So level 0, in level 0, I have A. So at first I have to write A. In the level 1, I have BC. So I have written BC. In the level 2, I have DEG. So DEG. In the level 3, I have F. So I have written F. So dear student, I hope that you have understood the level order. Again, I am repeating what is level order. Again, I am talking about that first level order. At level 0, I have A, so at first I have written A. The level 1, I have BC, so I have written BC. The level 2, I have
D, E, G. I have written D, E, G. The level 3, I have written A. So this is the level order traversal. Dear student, the level order traversal, I have written A. Dear student, level order is clear or not? Level order? Level order is okay or not? Okay? I hope that okay. So now, dear student, I hope that level order is okay. Now I will go for the pre-order. So in the pre-order, at first root, then left, then right. Then root is A. Root is A. Root is A. So root is A. And root is A. So root is A. Since at first I have to traverse root, so root is A, I have written root A. Then left, then complete left, dear student. Then you have to complete left. This is our left. Left contains 4 nodes, dear student. Left contains 4 nodes. B, D, E, A. 4 nodes left contain. Since left contains 4 nodes, so you have to, since left contains more than 1 node, that means 4 nodes, so you have to think, you have to rethink the algorithm again from a starting point. তোমাকে আবারও প্রথম থেকে চিন্তা করতে হবে, কারণ বামে কিন্তু 4টা আছে, একের অধিক আছে, 4টা আছে, যেহেতু একের অধিক আছে 4টা আছে, তোমাকে আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে। এই অংশের চিন্তা করতে হবে রুট কে, আবার চিন্তা করতে হবে রুট কে। Here our root is D. Here our root is D, so I have written D. After the root, then left. So if root is D, then left is D. So I have written D. Then root complete, root B is complete. Left D is complete. Now I have to complete the right. Right is EA. Again more than 1 node. Again more than 1 node. Since I have more than 1 node, so I have to rethink the algorithm again. Root, our root is E, so I have to write root is E. Then left, we have no left node. Then right, we have right node A. So I have completed up to this point. Now, dear student, A complete, left of A complete, left of A complete. Then I have to complete the right of A. Right of A, I have to complete. Right of A, I have to complete. Since I have to complete the right of A, now I will go for right of A. In the right of A, in the right of A, in the right of A, again more than 1 node. More than 1 node again. So you have to rethink the algorithm again. Root, so root is C, so I have written C. Then left, left is G, so I have written G. And right, there is no right of C, so I did not write it. So our traverse complete because root is A, and left of A is complete, and right of A is complete. So left and right, both sides are complete. So dear student, pre-order, any problem? If any problem in pre-order, please ask the question. Dear student. Dear student, if you have any problem, please ask me question. No, Pre-order sir. is okay? Yes, sir. যখনই দেখবা যে ওই জায়গাতে একটার বেশি নোট থাকে, তখনই তুমি হচ্ছে যে আবার নতুন মানে শুরু থেকে আবার চিন্তা করবা। ধরো লেফটের মধ্যে গিয়ে দেখলা যে একটা চেয়ে বেশি, তখন লেফট আবার শুরু থেকে চিন্তা করবা। সেভাবে করছি। কারো কোনো সমস্যা? বুঝছো না বুঝো নাই? স্টুডেন্ট, এনি প্রবলেম? বুঝছি স্যার। Okay.
Now in order traversal. Now in order traversal, the student in the in order traversal, root is in the middle position, and before root we have left, then right. But in order and post order is difficult with respect to pre order. আমরা যদি প্রি অর্ডারের কথা চিন্তা করি, প্রি অর্ডারের সাপেক্ষে কিন্তু ইন অর্ডার এবং পোস্ট অর্ডার কিন্তু কঠিন। তো আমি স্টুডেন্টদেরকে বোঝানোর জন্য যেটা বলি অলওয়েজ, যে ইন অর্ডার আর পোস্ট অর্ডারের সময় বলি যে ইউ হ্যাভ টু গো লেফট, ইউ হ্যাভ টু গো লেফট আনটিল দেয়ার ইজ নো লেফট। তোমাকে হচ্ছে যে বামে যেতে হবে, এমন বামে যেতে হবে যার আর কোনো বাম নাই, ওই নোটটাতে চলে যাবা প্রথমে। ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে আর পোস্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে বলছি, ইন অর্ডার এবং পোস্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে বলছি যে এমন বামে চলে যাবা যার আর কোনো বাম নাই। সেটা যদি হয়, লক্ষ্য করো, সেটা হচ্ছে ডি। এমন বামে চলে যাবা বলছি, এমন বামে যাবা যার আর কোনো বাম নাই। তাহলে ডি এর আর কোনো বাম নাই, দেখতে পাচ্ছ এর বামে আছে বি, বির বামে আছে ডি, ডির আর কোনো বাম নাই, তাহলে সর্ববামে আছে ডি। তাহলে সর্ববামে যেহেতু আছে ডি, আমি হচ্ছে ডি কে লিখলাম। লেফট এর পরে হচ্ছে রুট, left then root, so I have completed left, left is D, left completed. After completing left D, then I have to traverse the root, so I have to traverse D. তাহলে হচ্ছে যে D কে ট্রাভার্স করলাম, তাহলে সবার আগে D কে ট্রাভার্স করলাম, দেন রুট হচ্ছে লেফট, রুট হচ্ছে B, B কে ট্রাভার্স করলাম। তারপর হচ্ছে লেফট, রুট, দেন রাইট। রাইটে হচ্ছে আবার এমন বামে যাব যার আর কোনো বাম নাই, এমন বামে যাব যার আর কোনো বাম নাই। যেহেতু আবার বলছি লেফট হচ্ছে ডি, ডি কমপ্লিট করলাম, রুট হচ্ছে বি, বি কমপ্লিট করলাম, তারপর হচ্ছে রাইট কমপ্লিট করার কথা, বাট ইন দ্য রাইট সাইড we have more than one, we have more than one nodes. Since we have more than one nodes, so I have to rethink the algorithm again. I have to rethink the algorithm again, dear student. Again, you have to go left until there is no left. এমন বামে যাবা যার আর কোনো বামে নাই, কারণ তুমি এখন ডান সাইডে, এই ডান সাইডে এসে দেখতে পাচ্ছ একের বেশি নোড আছে। যেহেতু একের বেশি নোড আছে, সুতরাং তোমাকে যেটা করতে হবে যে আবার নতুন করে চিন্তা করতে হবে এমন বামে যাব যার আর কোনো বাম নাই। তাহলে হচ্ছে যে লক্ষ্য করো ইর কিন্তু আর কোনো বাম নাই, ইর কিন্তু আর কোনো বাম নাই, তাহলে লেফট হচ্ছে নাই, লেফট হচ্ছে নাই, ইর লেফট নাই, কারণ আগে লেফট কে করার কথা, লেফট হচ্ছে নাই। তারপরে রুট কে করার কথা, রুট হচ্ছে ই কে করলাম, দেন রাইট, রাইট হচ্ছে এফ, এফ কে করলাম। তাহলে আমার এফ পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে গেছে। তাহলে লক্ষ্য করো আমি কাকে কমপ্লিট করলাম, এর লেফট কে কমপ্লিট করলাম, এর লেফট কমপ্লিট করা শেষ, এর লেফট কমপ্লিট করা শেষ। Left, after completing left, you have to complete root. So since I have completed the left, now I have to complete the root. Root is A, root is A. Then I have to complete the right. Left I have completed. Then root is A, I have completed. Then I have to complete the right. Right is in the right there is more than one. Since in the right there is more than one, again I have to complete, I will go for the left until left not available.
So that is the Z, because C is root, then left is Z, then left of Z is not available. So this is the last left Z. So I have written G, left is G, root is C, and I have no right of C, so I did not write anything. So in order completed. Dear student, if you have any problem to understand in order traversal, please ask me question. Dear student. Dear student, if you have any problem, please ask me question. স্যার Follow. স্যার এখানে ওই যে ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে স্যার এখানে হচ্ছে সি তারপর জি হবে না, আপনি আগে জি তারপর সি লিখছেন আগে কি লেফট নাকি আগে রুট? স্যার আগে লেফট। হ্যাঁ, লেফটে কি আছে? লেফট হচ্ছে জি। হ্যাঁ, জি কমপ্লিট করে না, জি রুট হচ্ছে করবা। ও আগে জি তারপর সি। হ্যাঁ, কারণ আগে লেফট করতে হবে না, কারণ অ্যালগরিদম তো বলছে আগে লেফট করতে, তারপর রাইট করতে। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার। ওকে, বলছি যে এমন বামে যাবা যার আর কোনো বাম নাই। বুঝছো কি বলছি? যে তুমি যখন দেখবা একটার বেশি নোড আছে ওইখানে, তখন হচ্ছে এমন বামে যাবা যার আর কোনো বাম নাই, সেটা হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্স করবা। আর কার কোনো সমস্যা ইন অর্ডারে? I hope that you have no problem. So now in order, okay. Now post order, dear student. Now post order. Now post order traversal technique. In the post order traversal technique, at first left, then right, then root. At first left, then right, then root. Same word like as previous, like as in order. I will go for left until there is no left. So that node is D. আমি এমন বামে যাব যার আর কোনো বাম নাই, সে হচ্ছে D। আমি D তে গেলাম, D লিখলাম। আগে কিন্তু লেফট হচ্ছে কমপ্লিট করার কথা, লেফট কমপ্লিট করার পরে বলছে হচ্ছে রাইট। তাহলে D এর রাইটে আছে হচ্ছে এটা, এই পুরোটা। D এর রাইটে আছে EF, যেহেতু একটা চেয়ে বেশি আছে, আবার এমন বামে যাব যার আর কোনো বাম নাই, তাহলে সেটা হচ্ছে ই, কারণ এই অংশের মধ্যে হচ্ছে যে এমন বামে যাব যার আর কোনো বাম নাই, দ্যাট ইজ দ্য ই। So left is not available, left not available, then right F, then root E. So left not available, right is F, so right is F, and root is E, root is E. So left is D, left is D, right I have completed, right I have completed, left completed, right completed, then root is B completed. So left of D, at first I have completed it, right of D completed, and then root is completed, then root is completed. So here left of A is completed, left of E is left of A is completed, left of A is completed. I have written here. After completing the left, after completing the left of A, you have to complete the right of A. Now right of A, I have to go for right of A. Since in the right of A there is more than one node. Since there is more than one node, so again you have to rethink the algorithm. Again you have to go for left until there is no left. So left is G, left is G, left is G, left is G, right is not available. So right, I did not write
I do not write the right side because there is no right. So left is G, and right is not available. So I will not write it. Then root is C, I will write C. So left completed, right completed, and root is A, root A is completed, root completed. So this is the first order. Dear student, if you have any problem, please ask me question regarding the first order. Dear student, first order. সব সময় মনে রাখবা এমন বামে যাবো যার আর কোনো বাম নাই। At first, এমন বামে যাবো যার আর কোনো বাম নাই, that is D. So I have written D. Left I have completed, then right, but in the right side there is more than one. Since there are more than one, so I have to rethink the algorithm again. So left not available, right is F, root is E, so D, F, E. Left of D completed, right of D completed, then root is D completed. Now left of A is completed. Left of A is completed. Since I have completed left of A, now I have to complete the right of A. Right of A. Right of A. So in the right of A, again you have to go for left until left is not available. So that node is G. So left G, right not available, and root is C. So I have written C. So left of A is completed, left of B is completed. Now root is A. I have written A. So dear student, here I have written all the vertices. I have traverses all the vertices by using first order traversal algorithm. Any problem, dear student, in the first order? Dear student, any problem? Kilo, আমরা কি বুঝতেছি না? No, sir. No problem. Now algorithm. Now, dear student, algorithm. Now algorithm I have to complete. What is the algorithm for pre-order, in-order, and post-order? Pre-order algorithm at first. Pre-order তুমি কি করেছো আগে দেখো। Pre-order আগে root, তারপরে left, তারপরে right. প্রথমে কমপ্লিট করছো root কে, তারপরে left কে, তারপর right কে। সেটাকে আমি লক্ষ্য করো, আমি লিখছি আমার ফাংশনের নাম দিছি void pre-order। ফাংশনের নাম দিছি void pre-order। pre-order নাম দিয়ে লিখছি node static root। node static root। node static root। root মানে হচ্ছে গাছের মাথা। এই গাছের মাথাকে আমি প্যারামিটার হিসাবে পাস করলাম। আর তুমি তো গাছ জানতে হবে, গাছ জানলেই না গাছে ট্রাভার্স করবা প্রি-অর্ডারে। গাছ জানলেই তো গাছে প্রি-অর্ডারে ট্রাভার্স করবা। তা আমি প্রথমে গাছের মাথাটাকে জানার চেষ্টা করছি। গাছের মাথা যদি থাকে তাহলে বোঝা যাবে গাছ আছে, আর যদি গাছের মাথায় না থাকে তাহলে কি বোঝা যাবে যে গাছ নাই। আবার বলছি, গাছের মাথা যদি থাকে তাহলে কি বুঝবা গাছও আছে। গাছের মাথা যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে গাছ আছে, আর যদি গাছের মাথা না থাকে তাহলে তুমি বুঝবা যে গাছটাই নাই। তাহলে আমি আমাদের গাছের মাথার নাম হচ্ছে রুট। আমি প্যারামিটার হিসেবে পাস করলাম হচ্ছে রুটকে। প্রথমে চেক করছি গাছের মাথা আছে কিনা, হচ্ছে ইফ রুট নট ইকুয়াল টু নাল। যে গাছের মাথা যদি থাকে, বলছি গাছের মাথা যদি থাকে, গাছের মাথা থাকলেই কিন্তু তোমার প্রি অর্ডারে ট্রাভার্সালের প্রশ্ন আসে। আবার বলছি গাছের মাথা যদি থাকে তাহলে তো প্রি অর্ডার তুমি ট্রাভার্সাল করবা।
ইন অর্ডার ট্রাভার্সাল করবা, পোস্ট অর্ডার ট্রাভার্সাল করবা, লেভেল অর্ডার ট্রাভার্সাল করবা। গাছের মাথা যদি থাকে, না থাকলে তুমি কেন করবা? না থাকলে তো তুমি কিছু মানে করতে স্যার পারবে না। স্টার্ট নট ইকুয়াল নাল এটা হ্যাঁ, স্টার্ট না, এক্ষেত্রে হচ্ছে রুট আর কি না, এটা তো ট্রি আর কি, ট্রি ক্ষেত্রে হচ্ছে রুট। বলছি যে ইফ রুট নট ইকুয়াল টু নাল, রুট নট ইকুয়াল টু নাল মানে হচ্ছে গাছের মাথা আছে। তাহলে গাছের মাথা যদি থাকে তাহলে তুমি গাছটাকে ট্রাভার্স করতে হবে প্রি অর্ডারে। প্রি অর্ডারে আমরা জানি সবার আগে কাকে করতে হয়, রুটকে। লক্ষ্য করো আমি লিখে দিচ্ছি প্রিন্টে পার্সেন্টেজ অফ সি রুট ডাটা। বলছি রুটের ডাটাকে ট্রাভার্স করা হয়। যে রুটের ডাটা আছে এ, কেন রুট ডাটা লিখছি, রুটের ডাটা আছে এ, বলছি এ কে প্রিন্ট করতে বলছি। তাহলে সবার আগে প্রি অর্ডার লক্ষ্য করো এ প্রিন্ট হয়ে যাবে। এ প্রিন্ট হওয়ার পরের কথা বলছি হচ্ছে যে, বলছি যে রুটের পরে আমরা জানি কাকে করতে হয়, রুটের পরে লেফট কে করতে হয়। রুটের পরে আমরা জানি লেফট কে করতে হয়। আমি আগে চেক করছি লেফট আছে কিনা, কারণ রুট তো এ বুঝলাম, এ কে ট্রাভার্স করলাম, করার পরে আমি চেক করছি যে লেফট আছে কিনা, কারণ লেফট তো নাও থাকতে পারে, লেফট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। তাহলে লেফট আছে কিনা চেক করলাম, বলছি ইফ রুটের লেফট নট ইকুয়াল টু নাল, তার মানে রুটের লেফট যদি থাকে, বলছি রুটের লেফট যদি থাকে। এখন কথা হচ্ছে যদি থাকে, হ্যাঁ আছে, ধরো রুটের লেফট আছে, যেমন আমাদের এখানে রুটের লেফট আছে, যদি থাকে সেখানে যদি একটা চেয়ে বেশি থাকে তাহলে কি হবে? একটা চেয়ে বেশি থাকলে কি হবে বলো? একটা চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে? রুটের লেফটে যদি একটা চেয়ে বেশি হয়, একের বেশি হলে কি করতে হবে? আমি কি বলছি বলো তোমাদেরকে? একটা চেয়ে বেশি হলে বলছি যে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। প্রথম থেকে শুরু করতে হবে মানে কি? প্রি অর্ডার আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, সেটাই লিখছি। বলছি যে ইফ রুটের লেফট যদি থাকে, এবং বলছি প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল আবার নতুন করে লেফটের উপরে, রুটের লেফটের উপরে বলছি প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল আবার করতে হবে। তারপরে বলছি রুটের রাইট যদি থাকে, তাহলে বলছি প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল রুটের রাইটের উপরে আবার করতে হবে। তাহলে লক্ষ্য করো সবার আগে রুট কে করলাম, তারপরে লেফট কে করলাম, তারপরে রাইট কে করলাম। এই যে রুট কে করলাম, লেফট কে করলাম, তারপরে রাইট কে করলাম। সুতরাং এটা হচ্ছে প্রি অর্ডারের অ্যালগরিদম। লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে রিকার্সিভ হয়ে গেছে না? হ্যাঁ, রিকার্সিভ হয়ে গেছে। তুমি ভালো কথা বলছো যে রিকার্সিভ হয়ে গেছে, এটা রিকার্সিভ অ্যালগরিদম। তো হচ্ছে যে এটা হচ্ছে রিকার্সিভ হয়ে গেছে। তারপর আসো হচ্ছে যে এইখানে আসো, ইন অর্ডারে আসো। ইন অর্ডার কিছুই না, ইন অর্ডারে কি শুধুমাত্র কি করতে হবে বলো? সবার আগে কে? লেফট, তারপরে রুট, তারপরে রাইট। জাস্ট এই কথাগুলোকে আমি অর্ডার চেঞ্জ করে লিখছি, অর্ডারকে চেঞ্জ করে লিখছি, কারণ ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো সবার আগে করতে হবে লেফট কে। ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে সবার আগে লেফট কে, তারপরে হচ্ছে রুট কে, তারপরে হচ্ছে রাইট কে। ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে আগে হচ্ছে লেফট কে, তারপরে রুট কে, তারপর রাইট কে। জাস্ট এগুলোকে অর্ডারকে চেঞ্জ করে লিখছি আমি। লক্ষ্য করো এই যে লেফট, এখানে হচ্ছে যে আগে তুমি লিখছো রুট কে, তারপর লিখছো লেফট কে, তারপর রাইট কে। কিন্তু ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে হলো আগে লেফট কে লিখতে হবে, তাহলে এই যে লেফট কে আমি আগে লিখছি, দেখতে পাচ্ছ আমি আগে লেফট কে লিখছি। তারপরে রুট কে লিখতে হবে, তারপর হচ্ছে আমি রুট কে লিখলাম। তারপরে বলছি রাইট কে লিখতে হবে, তারপর হচ্ছে আমি রাইট কে লিখলাম। তাহলে সবার আগে হচ্ছে যে সবার আগে হচ্ছে লেফট কে লিখতে হবে, লিখলাম। তারপরে হচ্ছে রুট কে লিখতে হবে, লিখলাম। তারপর হচ্ছে রাইট কে লিখতে হবে, লিখলাম। তাহলে লেফট, রুট, রাইট। জাস্ট এই বাম পাশে জিনিসগুলো প্রি অর্ডারের জিনিসগুলোকে চেঞ্জ করে লিখছি। কিভাবে? প্রি অর্ডারে আগে লিখছি রুট, তারপর লেফট, তারপর রাইট। আর ইন অর্ডারে আগে লিখছি হচ্ছে লেফট, তারপর লিখছি রুট, তারপর লিখছি রাইট। জাস্ট এখানে ছিল প্রি অর্ডার লেখা, এখানে লেখা আছে ইন অর্ডার, ইন অর্ডার, ইন অর্ডার। এই কারণ এখানে সব আছে প্রি অর্ডার, এখানে সব আছে ইন অর্ডার। আশা করি তোমরা পোস্ট অর্ডারটা তোমরা লিখতে পারবা। পোস্ট অর্ডার কি লিখতে পারবা নাকি পারবা না বলো দেখি? পোস্ট অর্ডার অ্যালগরিদম কি লিখতে পারবা নাকি পারবা না? কি কথা বলছো? পারবা নাকি পারবা না বলো? পারবো স্যার। আচ্ছা, ওখানে তো জাস্ট লেফট রাইট রুট এই অর্ডারটা মেইনটেইন করব। মানে অর্ডারকে চেঞ্জ করে লিখবা। জাস্ট আগে লেফটেরটা লিখবা, তারপরে রাইটেরটা লিখবা, তারপর
আচ্ছা আমি তাড়াতাড়ি করে ছাড়বো, তোমাদেরকে আজকে 50 ছেড়ে দিব আমি, কেমন? 50 ছেড়ে দিব, কারণ হচ্ছে প্রথম অংশ ডিসকাস করার কারণেই এটাই হয়ে গেছে। তারপর সামনের ক্লাসে বাকিটা ডিসকাস করবো। এখানে আসলে লেভেল অর্ডারের অ্যালগরিদম দেখো, এই পোস্ট অর্ডার অ্যালগরিদম ট্রাই ইউরসেলফ। পোস্ট অর্ডার অ্যালগরিদম তুমি নিজে ট্রাই করবা। পোস্ট অর্ডার অ্যালগরিদম বলছি হচ্ছে যে তুমি নিজে ট্রাই করবা। এবার হচ্ছে লেভেল অর্ডার অ্যালগরিদম। লেভেল অর্ডার অ্যালগরিদমটা মনে রাখবা অনেকটাই হলো আমাদের ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের মতো। লেভেল অর্ডারের অ্যালগরিদমটা অনেকটাই ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের মতো। লেভেল অর্ডারের অ্যালগরিদমটা অনেকটাই বলছে হচ্ছে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের মতো। সুতরাং ব্রেথ ফার্স্ট সার্চে আমরা যে অ্যালগরিদম লিখছিলাম তোমাদের মনে আছে, ব্রেথ ফার্স্ট সার্চে আমরা সবার আগে কি করছিলাম? সবার আগে রুটকে ঢুকাইছিলাম। সবার আগে রুটকে আমরা কিউতে রুট না, ওইখানে তো রুট ছিল না, ওইখানে স্টার্টকে ঢুকেছিলাম। আবার বলছি, আমাদের যে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ ছিল, ব্রেথ ফার্স্ট সার্চে আমরা কি করছি? আমরা স্টার্টিং নোডটাকে হচ্ছে কিউতে ঢুকাই দিচ্ছি। কিন্তু লেভেল অর্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে রুটকে কিউতে ঢুকাই দিবা। ওইখানেও এই লাইন ছিল হোয়াইল কিউ নট এমটি, এখানেও আছে হোয়াইল কিউ নট এমটি। তারপরে ওইখানেও আমরা যেটা করছিলাম কিউ থেকে একটাকে বের করছিলাম, এখানে লক্ষ্য করো কিউ থেকে একটাকে বের করছি, কিউ থেকে ভি কে বের করছি। কিউ থেকে ভি কে বের করে লক্ষ্য করো এইখানে হচ্ছে যে প্রিন্ট করছি হচ্ছে ভি কে। ভি কে বলছি প্রিন্ট করো। এখন বলছি হচ্ছে যে লেফট সাইড অফ ভি এক্সিস্ট, বলছি যে ভি এর কি বাম সাইড আছে কিনা। ভি এর যদি বাম সাইড থাকে তাহলে বলছি লেফট সাইড অফ ভি কে বলছি কিউতে ঢুকাই দাও। বলছি যে লেফট সাইড অফ ভি, বলছে হচ্ছে ভি এর লেফট সাইড কে কিউতে ঢুকাই দাও যদি বাম সাইড থাকে। বলছি যে রাইট সাইড যদি থাকে, আবার বলছি রাইট সাইড যদি থাকে, রাইট সাইড অফ ভি যদি এক্সিস্ট, বলছি যে ভি এর যদি রাইট সাইড থাকে, রাইট সাইড অফ ভি যদি এক্সিস্ট হয় সেটাকে বলছি কিউতে রাখতে হবে। তাহলে হচ্ছে যে আমরা কিউর মধ্যে হচ্ছে আমরা কি করলাম, কিউর মধ্যে হচ্ছে আমরা প্রথমে কিউ থেকে ভি কে বাই করছি, ভি কে প্রিন্ট করলাম, করার পরে আমরা চেক করছি যে ভি এর লেফট সাইড আছে কিনা। লেফট সাইড যদি থাকে বলছি লেফট সাইড গুলাকে কিউতে ঢুকাও। আবার বলছি রাইট সাইড আছে কিনা, রাইট সাইড যদি থাকে রাইট সাইড কে কিউতে ঢুকাও। তাহলে হচ্ছে যে এ হলো আমাদের লেভেল অর্ডার অ্যালগরিদম। এখন দেখো আমি ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে লেভেল অর্ডার অ্যালগরিদম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি ক্লাস। লক্ষ্য করো যে এটা একটা হচ্ছে যে ট্রি নিচ্ছি। এই ট্রিতে লক্ষ্য করো, এই যে আমি ট্রি নিলাম এটাকে লেভেল অর্ডার ট্রাভার্সাল করব এই অ্যালগরিদম দিয়ে। সবার আগে বলছি রুটকে কিউর মধ্যে ঢুকাও, অ্যালগরিদম বলছে রুটকে কিউর মধ্যে ঢুকাও। এটা কিন্তু গতবার ফাইনাল এক্সামে দিছিলাম, বলছিলাম যে রুটকে কিউর মধ্যে ঢুকাও। তাহলে হচ্ছে যে রুটকে বলছি কিউর মধ্যে ঢুকাইতে, তাহলে রুট হচ্ছে যে আমাদের এ, বলছি এ কে কিউর মধ্যে ঢুকাও। দেখতে পাচ্ছ এ কে আমি কিউর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি, এ কে আমি কিউর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমাদের রুট হচ্ছে এ, কারণ অ্যালগরিদম বলছে রুটকে কিউর মধ্যে ঢুকাও, তাহলে হচ্ছে এ কে আমি কিউর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবার বলছে তোমার কিউ কি খালি হয়ে গেছে, তোমার কি কিউ কি খালি? না, আমার কিউর মধ্যে এ আছে, আমার কিউর মধ্যে এ আছে। যেহেতু কিউর মধ্যে এ আছে তাহলে হোয়াইল লুপের কন্ডিশন সত্য। হোয়াইল লুপের কন্ডিশন যদি সত্য হয় বলছি কিউর ভিতরে ঢুকো, কিউর এখানে হচ্ছে যে হোয়াইল লুপের ভিতরে ঢুকো। So now computer will execute the first line of the while loop. So now dear student, first line of the while loop, in this line I told the algorithm to delete v, to delete v from the queue, to delete v from the queue, to delete v from the queue. So now I have to delete, now I have to delete a. Now I have to, because our queue is a, we know queue is a first in first out data structure, so I have to delete a from the queue. So I have removed a from the, I have to remove a from the queue. So dear student, I have here q, from q I have to remove b. So b equal to a, because in the queue our first element is a, so b equal to a. That means I have deleted first element from the queue.
Now second line is print V. Print V. So I have print V. What is the value of V? The value of V is A. I have printed A. Now there is a if condition. If left of V exists, then left of V you have to insert it into Q. So dear students, since our A, the value of V equal to A, we have A, we have left of A. Left of A is B. So I have to insert left of B into Q. So I have inserted B in the Q. Then again, if right side of B exists, see, right side of B exists. Dear student, our A is B. So right side of A is also available. So I have inserted B also in the Q. So B and D both I have inserted here. B and D I have both inserted here. So at first, dear student, I have to delete B. I have to delete B. So B equal to B. So now, dear student, again because it is under the loop, so again loop will be continued. Loop will check whether Q is empty. No, because inside the Q I have B and D. Inside the Q I have B and D. So at first I have to delete B because it is the first element. We know that Q is a first in first out data structure. So B equal to B. So now print B. Now print B. Now print B. So here Q, here our I have a print B. I have written. Now, dear student, this one will not be available because left of B is not available. Left of B is not available. B, there is no left of B. Since there is no left of B, so our first if condition is false. Since first if condition is false, I cannot write the statement inside the first if. So I have given cross sign here. I have given cross sign here because B has no left child. If right side of B exists, now dear student, right side of B is available. Right side of B is available. Since right side of B is C, so I have to insert C in the Q. Previously, D was available. Now I have inserted right side of B. Right side of B, that means C. C I have inserted here. Similarly, dear student, you have to remove D. So B equal to D. So print V. V means D. So print, I have printed D. So left side of D, dear student, at first I have to check left side of D. According to algorithm, left side of D, I have to check. Here, left side of D is E. So I have inserted E. Previously, C was available, only C was available. So I have inserted E here. Because left side of D is E. Left side of D is E. So I have to insert E into Q. Now, dear student, right side of D is not available. Right side of D is not available. Since right side of D is not available, so there is a cross sign. Since there is no cross sign, since there is a cross sign, so there is student here. Here again you have to delete one element from the Q. So C will be removed. C will be removed. So print of C. Now left side of C, dear student, C. No left side of C, no right side of C. So cross and cross. Similarly, dear student, another element in the Q. So I have to remove this element from the Q. So V equal to E. So V equal to E. Again, left side of B, right side of B is not available. So cross, cross. So now you have to look for the printed elements. At first, I have printed A, then B, then D, then C, then E. So I have written the order A, B, D, C, E. A, B, D, C, E, that I have written here. This is the level order sequence. Level order sequence, dear student.
if you do not apply the algorithm, you know how to apply the level order algorithm. তুমি জানো লেভেল অর্ডার কিভাবে চালাতে হয় সেটা তুমি জানো। লেভেল অর্ডারে সবার মনে আছে লেভেল 0 তে এ সবার আগে এ করার কথা, লক্ষ্য করো আমরা সবার আগে এ কে করেছি, তারপরে বি আর ডি করার কথা, বি আর ডি করার কথা করেছি, তারপর সি আর ই করার কথা, তারপর সি আর ই কে করেছি। দেখতে পাচ্ছ লেভেল অর্ডার তুমি মুখে মুখে করলে যা হতো আমি অ্যালগরিদম দিয়ে করেও আমি তা পেয়েছি। বুঝতে পেরেছো? লেভেল অর্ডার অ্যালগরিদম বুঝতে পেরেছো না পারো না? জি স্যার। Yes. লেভেল অর্ডার অ্যালগরিদম আর বিএফএস অ্যালগরিদম হুবহু সেম, একই রকম, শুধু একটু পার্থক্য আছে ওখানে। ওই যে হ্যাঁ? ভিজিটেড কিনা ওটা শুধু পার্থক্য। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে যে ভিজিটেড কি, ওইখানে হচ্ছে ভিজিটেড কিনা ওইখানে চেক করছি, কিন্তু ওইখানে ভিজিটেড কিনা ওটা চেক করছি, এখানে কিন্তু চেক করা লাগে না, কারণ এখানে হচ্ছে যে উপরের দিকেরটা আমরা তো আর চেক করি না, আমরা চেক করি নিচের দিকে। এই জন্য হচ্ছে যে আর হলো আগে থেকে ভিজিটেড কিনা সেটা ওইখানে চেক করছি গ্রাফের ক্ষেত্রে। ভিজিটেড হচ্ছে এরর মতো রেখে দিচ্ছি পরপর, আর রেখে দিচ্ছি আর কি। একবার প্রিন্ট করে দিয়েছি। হ্যাঁ, এখানেও ইচ্ছা করলে তুমি এটাকে এর মধ্যে রাখতে পারতা আর কি, এ হ্যাঁ বি স্যার, তা রাখা সি যাবে। ডি এর মধ্যে রাখতে পারতা। আমি রাখি নাই আর কি, রাখেছি। তুমি বুঝছো কিনা? গতবার কিন্তু পরীক্ষা দিয়েছিলাম ফাইনাল এক্সামে, এই লেভেল অর্ডারের একটা ট্রি দিয়েছিলাম, ট্রি দিয়ে বলছি লেভেল অর্ডারে অ্যালগরিদমটা চালাই দিয়ে, অ্যালগরিদম তো আমি লিখেছি, অ্যালগরিদমটা লিখে দিয়েছি, ট্রিটাকে দিয়েছি, বলছি যে এইটাকে লিখবা, কিভাবে কাজ করে জিনিসটা সেটা লিখবা। বুঝছো না বুঝো নাই? হ্যাঁ, বেশি কঠিন লাগতেছে ডাটা স্ট্রাকচার? স্যার একটু তো স্যার এই টপিক গুলো এখন ইজি লাগছে, কারণ এগুলো হচ্ছে ডিসক্রিট মেথড আমরা করে আসছি। এগুলা সেই জন্য একটা আছে, আরেকটা হচ্ছে এর মধ্যে প্রোগ্রামিং কম, তো এদিকে প্রোগ্রামিং কম বলে হ্যাঁ স্যার, আমাদের প্রবলেম কোথায় সেটা তো আমরা জানি, তোমার প্রবলেম কোথায় সেটা তো আমরা জানি, তোমার প্রবলেম হচ্ছে কোডিং, কি বলছি সেটার সমস্যাটা হলো কোডিং এ। এখন সমস্যা হলো যে তোমার তো কোডের হাত থেকে মুক্তি নাই তোমার। Now respond the roll call. Now I am taking attendance, dear student. My network is very slow. Respond the roll call. Oishi, স্যার আছি। Ahsanullah, Priyabroto, Monim Jawad, Sohan, Yes, sir. sir. কে দুইটা প্রেজেন্ট শুনছি, কার কে প্রেজেন্ট দিচ্ছে? স্যার মুনিম যাওয়ার তো Munim Jawad present. মনিম জাওয়াদ দিছে, আর কে? সোহান দিছে নাকি? Yes, sir. নয়ন মোল্লা, এ মোল্লা তুমি আছো না নাই? Non-present কিন্তু sir. হ্যাঁ, Sir, non-present. তারপর হচ্ছে শিফাত, তারপর হচ্ছে লুবনা, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর সাদিয়া অ্যাটেন্টিভলি প্রথমবারে ইয়েস বলবা। স্যার। তারপর হচ্ছে মিম, Yes, sir. দিবা, Sir. মেহেদি, প্রেজেন্ট স্যার। মোজাম্মেল, ইয়েস স্যার। আবুজর, তারপর স্যার হচ্ছে- প্রিয়ব্রত স্যার, হ্যাঁ, স্যার আপনার কেটে কেটে আসতেছে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যে স্যার আবুজর স্যার মেবি আর আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা দেওয়া হয় না। স্যার আবুজর আছে স্যার 14। শুধু বোঝানো গেছি, স্যার 4 নাম্বার মুনিম জাওয়াদ। দিছি তো। তারপর হচ্ছে যে রিম, প্রেজেন্ট স্যার।
তারপর হচ্ছে তোমরা শোনো কিন্তু ভালো করে, শুনে প্রথমবারে বলবা। তারপর হচ্ছে তারিকুল ইসলাম সোহান, তারিকুল ইসলাম সোহান, উজ্জ্বল, আজিজ, স্যার ও ছিল স্যার, ওর কারেন্ট চলে গেছে, সামনের দিন দিবস, শাকিল, মেসেজ দিছিল। প্রেজেন্ট স্যার। শাকিল, প্রেজেন্ট স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। তানিম, ইয়েস স্যার। তারপরে হচ্ছে যে মামুনুর রশিদ, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর জুটন, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে নাদিব, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে মাসুদ, ইয়েস স্যার। তারপরে মাইসুন মাসিরা, Sir. Present, sir. রাবিব, Yes, sir. তারপর হচ্ছে মুশফিরাত, Present, sir. শাহিন, শাহিল, শফিউল কামরান, ইয়েস স্যার। সাবিদ, সাবিদ, প্রেজেন্ট স্যার। তাসফিয়া, প্রেজেন্ট স্যার। স্বর্ণা, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে ইশরাত, ইশরাত জাহান, Present, sir. সামিরা, সামিরা, তাসমিমা, স্যার কি সাহিল ইয়াসির হতে মাইকের প্রবলেম, এই জন্য প্রেজেন্ট দিতে পারে না। প্রেজেন্ট এতক্ষণ পরে কেন? তুমি তখন বলতা যে স্যার না স্যার, তখন আমরাও জানতাম না, এখন জিজ্ঞেস করলাম তখন। তাসমিমা, তারপর চিপ্তি, ইয়েস স্যার। তারপরে শাওন, শাওন, মাহবুবুল আলম শাওন, কাজী মারুফ, ইয়েস স্যার। জাহরান, প্রেজেন্ট প্লিজ। তারপর হচ্ছে এই জাহরান, তুমি কিন্তু 14 পেয়েছো, কিন্তু তোমার নাম্বার কেটে দিচ্ছি 2। তুমি মানে হলো যে তুমি লেট খাতা তোমার শেষের না, তুমি পাইছো 14। স্যার কত পেয়েছি আমি? 14 থেকে 2 কাটা যাবে হলো, কারণ তুমি হচ্ছে যে ওদেরকে খাতা জমা দিচ্ছ, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে যদি ফাইনালে আমি বলছি 20 কিংবা 20 উপরে পাও, তাহলে কিন্তু হচ্ছে যে পারবো না। হ্যালো স্যার। স্যার 37 স্যার, মাহবুব আলম শাওন। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যে নূর ইসলাম সৌরভ, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে সাদিকুর রহমান, সাদিকুর রহমান, তারপর হচ্ছে সুফল, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে সোহা, প্রেজেন্ট স্যার। গোলাম মাহমুদ, স্যার নেট প্রবলেম। তারপর হচ্ছে নিজামুল, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে সরওয়ার, ইফাত কিন্তু সরওয়ার, স্যার ওর কারেন্ট চলে গেছে স্যার, ছিল স্যার। তারপরে ফায়াজ নুহাস, হ্যাঁ ফায়াজ আছে, জি স্যার, জি স্যার আছে। মোহাইমেন, ইয়েস স্যার। তারপর শান্ত, Yes, sir. নুসরাত, Present, sir. তারপর হচ্ছে যে মুনা, Yes, sir. আফতাহি, প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে জীবন। প্রেজেন্ট স্যার। তো স্টে সেফ, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবা। আসসালামু আলাইকুম, শেষ করলাম আজকে ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম, সবাই ভালো থাকবা, আল্লাহ হাফেজ।